I will start using the micro, so we aim to put the setting. We will do it in English and Spanish. Second half with my colleagues in Spanish and the first half in English. I want to thank first the ambassador from Netherlands and his team because they provoked this idea. So I like it. Obviously, to thank all the team from ESADE and the foundation for the work done. This is the first of a series that we will be doing over the next 1 year and something. We start 3 years ago with Startup Spain. So we start doing these cycles. And this is the first one that we are doing to start also to bring together ecosystems from other countries. We start with Europe. We are Europeans. And we thought that it was a good idea not to start with the usual suspects. When we think about startup ecosystems in Europe, we think about London, which is true. We think maybe about Berlin, but also things are happening all around Europe, also in Rotterdam, in Eindhoven, in Amsterdam, in Madrid, in Barcelona, in many, many cities in Europe. And as you know, I like to destroy myths. So I think that we are destroying another one, that only things happen in Europe in London and in Berlin. It's not true, and we will see it more in the future. But also, I mean, 1-2 minutes, there's been many, many things that are happening just this year in the startup ecosystem in Europe. Candy Crush, generated from Dublin, it's king. They rose from Dublin, Ireland, and they are now listed this year in the New York Stock Exchange. They have a value of 7 billion, generated from Ireland. Just Eat, also IPO, from Denmark, and they are doing the IPO. So they came from Copenhagen, now they are in London, and the valuation, the IPO in London, 2.5 billion. More from Paris. Criterio, just listed in the Nasdaq this year, and more to come. We know that there's already 10 startups from Europe that will be listed probably before the end of the year in the Nasdaq, and also in European platforms. By the way, one of them will be highly probable Spanish, maybe two. So things are happening. And in the Netherlands, obviously, a lot of things are happening, and I will go back to my seats just now to introduce the colleagues, and we will promise, we will finish at 8 o'clock. So don't leave the seats, please. We will finish at 8 o'clock. In Netherlands, we already mentioned Booking.com. They were bought by Priceline in the mid of 2000. It was a very big exit in Europe, but maybe you know less that one of the very, very few companies, technological companies, European technological companies listed in the Nasdaq. There's 3 right now. One of them, it's a Dutch company, which is called NXP Semiconductors. So this is also happening from Netherlands, and we will listen to many more examples. They are neither from Amsterdam and Rotterdam. They are from Eindhoven, but also things happen in Eindhoven. Yes, exactly. So we will see with our colleagues from Netherlands, startup accelerators and venture funds, that things are happening also in Netherlands. And things are also happening in Spain. And we will see it with also the colleagues from venture funds, seed funds, a foundation that is very involved, corporate foundation, very involved in entrepreneurship. We will see examples. But let me just to say that right now in Spain, you have also amazing things. Odigeo, eDreams, they are known as eDreams in Spain, is one of the ever startup created in Europe by income. We don't know it. 4 billion. There's very, very few in Europe that cross 1 billion. So even Vente Privée in France or Zalando in Germany, that we always talk about them, they are not there. 4 billion of income, and they are now doing the IPO. They did the IPO here in Madrid. It's one of the largest technological IPO in Europe. So they were here, as you remember, in the previous startup Spain. So eDreams. Just a couple of months ago, another startup from Madrid, GoWex,
crossed the 1 billion of market cap here in Madrid. 1 billion market cap. Just a couple of weeks ago, Paul Allen, the co-founder of Microsoft, he decided that it was good to invest in a Spanish startup. It's called Skittle, and put 30 million there, because people are discovering that also things happen in Spain. So I will go now to sit that everybody is already in place, and to continue. I hope that the micro is working. Yeah. So to continue the journey with this second panel, the idea is to have also a view from, let's say, investors or accelerators, also to see the views from different other type of actors of the ecosystem. And I will start with Oscar Knippers, that he's, well, many things. He will explain what he did. He's an entrepreneur. He is very well known in Netherlands. He's the founder of a startup accelerator called Rockstart, and he will explain a bit more. But I discover the linkages with Spain. I mean, he can speak Spanish, in fact. And you know, he knows very, very, very well Spain, very little towns. He will tell the town, Huesca. Probably some of you, obviously, you know Huesca, but he's a fan of that town. So that you have already linkages with Spain. You will tell me maybe if you have more in mind. But maybe explain, Oscar, what you are doing with Rockstart, and maybe what you have been doing before. I love Spain. Let me start with that. I do love Spain, and thanks for the opportunity to compete with Germany and Spain at the same time for the football match. Being a Dutch, that's big. Actually, I lived in Juseo, which is a very, very, very tiny village next to Barbastro, and about 30 people live there, and they are about 80 plus, right? 80 years old. And I completely understand that they don't speak English. But I completely don't understand that people from 30 up until, let's say, 50 don't speak English at all, because you need to speak English. And it's all about communicating. It's about the company I founded a couple of years ago, which is my fourth company, is all about stepping forward and start your company. Your co-host just asked the question to the panel saying, okay, what needs to be done? And there's nothing that needs to be done. Things will take care of itself, right? Big companies screw up. Governments go bankrupt. You don't have to do anything. You don't have to take an active role. Young people see that one of the best options to give a real fulfillment to their lives is to actually start a company. And to look with, like Hanneke said, look from within. Don't look outside for stuff that really confirms you as a professional or gives you the right status or a lot of money. It's all about finding who you are and find the commitment from within. And if you can do that, you can start a company. And it's all about getting into the right mood to actually do it, come up with an idea, find co-founders, and then find an environment that actually helps you move faster. And that's what I did with my current company, Rockstart. We don't look at people as rock stars, but we look at companies as rock bands. And rock bands are all about a great idea that they want to share with the audience, with the public. And it's not about making money, it's not about chicks, it's not about fame. It's about getting things done, about producing something and sharing that with the public. And people can see, if a founder is talking about his or her company, they can see the light in their eyes, because it's really about something. And so we consider startups rock bands. Rock bands need great managers, in a way you could say, and they need an environment. So they most of the time need money, mentorship, they need a place to work, a great place to be at. They need knowledge transfer, stuff like that. And that's what we provide. And we do that in the Netherlands, in one big place in Amsterdam. 150 startup people, 50 plus companies, 26 nationalities. Everybody speaks English. They're from all around the place. And we love startups, and that's why we do this. And maybe let's say that here there's a lot of people listening also that are on video streaming in Spain and in Netherlands, and maybe also for the audience. Let's say that I want to start a company. Why I should join Rockstart? Why? Well, you have Amsterdam. You are doing many things. Why?
There are many initiatives that you can turn Yeah. to, and one of the reasons that many startups take us seriously is that we are a startup. We're not a government with a project, or we're not a large company trying to find some innovation, throw some money in it, and hope that it will create companies. But we're a startup, and we're credible. We're from the street, as most startups are, and so they look for an environment where they are a part of the whole system. And we are humble startup servants. We live in the broom closet, right? And we support to make startups look better. It's not about us, it's about startups. And you provide seed funding also? Or Yeah. yes? It's actually pre-seed funding. It's the highest risk funding. We're the first investors on board, and we put in money, and it's typically like 15 to 25,000 euros for a period of 3 months for the team of maximum of 3, typically 2 founders. And we accelerate them, at least in the accelerator, we accelerate them and try to make the first year and a half, 2 years, condense in a pressure cooker for about 3 months. And then the end of the third month, which is day 100, is demo day. And we had one last week. We had now 3 demo days up until now. We have shares in 40 companies. And it's about presenting themselves to the world and saying who they are, what they're solving, and how much money they need to actually grow bigger. So it's interesting because you say that 20 nationalities, 26 in fact. So most of the startups that are there, well, a lot of them are not from Netherlands. Absolutely. So Yeah. could you tell me a bit more where they're coming from? Europe, basically, I guess? No. Or no. Actually, we have 2 accelerator which attracts most people from abroad. One is the web mobile e-commerce, say tech accelerator, which last time attracted 512 applications from 56 countries, and that's typically all around the globe. It's from everywhere, right? South America, North America, Europe, Russia, etc. Former Eastern Europe, even Australia. And then we had the second vertical, which is called Smart Energy, which is really focused on energy and IT solutions. Say a company like Nest, which Google acquired, right? So you need to link with Cesar, I think. So Okay. you see it connecting. We'll do that, yeah. So And this accelerator attracted less applications because it's a very typical vertical. But the thing is, most of them came from Southeast Asia. So you can't tell. We just know that it's attracting a lot of startups from all around the place. Yeah. well, I will get back to you, Oscar. Maybe we will continue with Thank you. Hendrik. And don't hesitate. If you want to jump on something that others are saying, please go. So, Hendrik Alve, you are based in Rotterdam, right? Yes. So, the Erasmus University, you created a center of entrepreneurship there. Tell me a bit more what you are doing with this center. And I have a second question because probably you have a unique point of observation on the Dutch ecosystem, and maybe others, and maybe you can tell us a bit more what are the strengths of maybe what is missing. Okay. Yeah, I created the Erasmus Center for Entrepreneurship. It's an expertise center of the Erasmus University Rotterdam, and we are focusing on empowering entrepreneurs. We say we try to help the entrepreneur itself with skills and network and business, because a lot of times I think we look at technology, but it's not the problem. It's the innovations that I have to bring to market, and entrepreneurs do that. So if we can help the entrepreneur by bringing ideas to innovations, we are doing a good job. And I think we have to create more entrepreneurs and more serial entrepreneurs, or we have to help them, because I think it's already in them, but we can make sure that it's easier for them to start up their company, or even SMEs we help. So at the Center for Entrepreneurship we have programs where we help entrepreneurs in all stages of their venture. So even startups, but also students that want maybe to start, or maybe inspire them to start in 5 years. And also SMEs, if they grow on. A lot of SMEs in Holland are 80% of the engine of the Holland, and we can also help these SMEs be more innovative, because also there is, I think, a huge potential. Next to that, we founded Get in the Ring. It's a worldwide investment competition with this year 50 countries participating and around 2,000 startups, and trying to help them to get investments, because a lot of times the investment part is lacking, especially in the pre-seed phase. And I think we should give more young people a chance in the pre-seed phase. So give them the first 20,000 euros or 30,000 euros to try and to start this venture. And even if it fails, it doesn't matter. They will have a huge network and experience. Should it be a profit or non-profit? That stage, I think.
I think it should be plus plus. I think if we could have this ecosystem where even the university is helping and in a broader perspective, helping a lot of students with skills that they can be more entrepreneurial and maybe in 10 or 20 years start up a company. And then we have facilities like Rockstart for more based on equity and helping them with pre-seed. So I think it's plus plus plus, we can have a better ecosystem. I think you don't have to say it's this or that. And if you have to summarize that, let's say the story that you are living in Netherlands since, let's say, 2008, just to start with a specific year that was pretty messy for all the world and in Europe in particular. What was going on since 2008 and today from the point of view of Netherlands? What do you say, what have been the big changes that you are seeing in your own environment? See the last 10 years, if you see young students in the university, and 10 years ago, if I asked the question, who wants to be an entrepreneur? Nobody answered, maybe 1 out of 100. If I say, who wants to be the CEO of Philips or Unilever? Like, most of them raise their hands. And you see now that's changing. A lot of people want to be an entrepreneur. They're more busy with maybe creating a company. And I think that's a great thing. It's also due to Google and Facebook, because now entrepreneurship is more sexy maybe, but also due to crisis, there's less opportunity in the market. So maybe they want to start up an entrepreneur, be an entrepreneur themselves. What I think still is that socially accepted can be better. So a lot of students or young people doubt if they want to be an entrepreneur because their family or surroundings or maybe complaining, why not choose a job at a bank or be more secure? Well, I think in the end it will change. What is missing? Sometimes I think missing is ambition with the entrepreneurs in the Netherlands or international perspective. A lot of times they want to create a company locally or maybe nationally, but I miss sometimes this world domination or ambition to say I can take over the world. And I really want to make work 20 hours a day. I think... I will turn to some investors. So to Robert, and we will continue after we will get back. I don't know if you agree with what you have been already listening, but maybe before that, explain your own journey, because it is interesting. You have been working in previous venture funds, a big one, Prime, which is a big player in Netherlands, and in a way you are still in the dark side, as you said. So that is from the investment side, but also more entrepreneur, because you are setting your own activity right now. Right. So I was always a bit embarrassed when the entrepreneurs were asking me, why did you go into VC? And now I decided to be an entrepreneurial VC. So now you're one of us. I'm one of you, kind of. But you know, I have a bit of a syndrome that I'm not sure what I am right now. But let's just say I love venture capital, and I've been working in that field for about 5 to 6 years now. And it's great to see on the cutting edge of technology, see companies come to you every day, and sometimes you say yes, but more often than not you say no, which is kind of a funny thing about venture capital. It's a business where you have to say no a lot. But you ask me, do I agree with some of the stuff that's been said? Let me say this, this conference is all about what can these two nations learn from each other. I don't think either the Netherlands or Spain is quite there yet in terms of having a very mature ecosystem. I think first we have to ask, what does good look like? What's a good ecosystem? And I think I was mentioning this to some other people earlier. I think what's fascinating about Silicon Valley is this sort of positive feedback loop that keeps on happening and happening and happening. And the feedback loop is pretty simple. It's an entrepreneur who takes an idea, who takes some resources, takes some capital, makes something happen, and then 9 out of 10 times it's an absolute failure, but sometimes it works. And when it works, that entrepreneur then gets some money, and rather than going to the Bahamas, what does he do in Silicon Valley? He looks for the next generation of entrepreneurs and becomes an angel investor, invests in the next generation, and it happens again. And this positive feedback loop is kind of what's missing in both, I think, the Spanish and the Dutch ecosystem.
because there hasn't been enough exits, success, etc. Right. So, I mean, you know, I don't know, for example, the people from Booking.com, they exited. Yeah. What happened to them? So that's a good. So Booking.com is often a reference case for Yeah. the Dutch. Yeah. I think actually a better reference case for the Dutch is TomTom, which was a real IPO and where the founders actually built a very large business and had ownerships themselves. I think Booking.com, I'm not exactly sure on the number, but it kind of got sold for 150 million euros, which, you know, by all means, I'd love to have 150 million euros. Or 200 million euros. But, you know, if you look at the percentage of revenue of Priceline today and attribute to what is actually Booking.com doing, it's 90% of their revenues is Booking.com, which is, you know, I don't know what their market cap is or Priceline now, but it's in the billions. So I think Booking is a great company, and I don't want to say anything about them, but they sold too early. If I'm being But brutally this is honest. very common in all Europe. I mean, probably the sellings are too early. Here in Spain, there has been good exits, let's put it that way, but pretty early, Yeah. pretty infant. So it's something that you feel also you have this issue in Netherlands. Yeah. So how do you solve that? I think one way to solve it, I don't know if it solves everything, but one way to solve it actually goes to my profession, to the venture capital guys. That's why I'm asking. And I knew that's why you're asking. I think and I may get a bit technical for this audience, but one of the things that venture capitalists in Europe don't like to do is what's called a secondary transaction, meaning the founder has shares and wants to sell a little bit to cash a bit of money, so that he doesn't have all his eggs in one basket and can de-risk his own position. Meaning he can get some money earlier on in his company life. And that's not really happening. And I think if that happens a bit more frequently, then people are more willing to go for it, to go for the big home run. And so, you know, that's just the tiny thing that Develop secondary markets. That's one of the things, and the other thing that was said earlier was the ambition level. I think the Spanish and the Dutch are in an equal position there, which is kind of, you know, there's this thing called, in Dutch they say, act normal, that's crazy enough. It's a saying in Dutch, right? And in Sweden they have their own version of it. In the UK they have poppy syndrome, and I'm sure in Spain maybe less so, but they have their own version, which is, if I'm really successful, I should be quiet about it, right? You shouldn't be screaming about it. I think that's what needs to change as well. In the US, if you're a success, everyone thinks you're great, and you're not necessarily an asshole. And here you're a bit of an asshole if you've made good money, and that's kind of silly. In a previous conference, to put the photos, about very successful European startups. For example, if you put the photo of Zuckerberg, everybody in the world knows who is that guy without putting the name. If you put the photo of just the last one that listed in the Nasdaq from Europe, Criteo, nobody knows the name of the guy. And this is pretty maybe something to solve also. So it's we need more rock stars. Well, I asked this question to the guy who should know, Eric Schmidt from Google, and I said, so what needs to change in the Netherlands in order to get this climate that you're referring to? And he said, you just need a couple of billionaires, entrepreneur billionaires, and that's good because you need heroes, maybe rock stars. But the thing is, you don't need a billion to help startups for this positive feedback loop, because you can help get people starting their companies for as little as 20,000 euros. So it's about getting people to take the first step and then create an ecosystem, and you don't need billions. It's this giving back to this society of entrepreneurs that really helps it. Yeah, I agree. So, Rob, secondary market is missing. Yeah. What are you planning to do? Well, what will be your focus? Because raise 100 million, invest. Well, no, this is in the short term, but the strategy that you will be pursuing in terms of investing, for which type of entrepreneurs or sectors are you looking for? So I don't want to
bore the crap out of this audience, so I'll keep it kind of short. But so we're what you call a thesis-based fund, which means we have several ideas of where the world's headed, and then we look which are the startups today that are performing towards that goal. And then, so what we don't do, which is a lot of other venture guys do that, they sort of stick a flag in the ground and say, I have 100 million, and then hope that a lot of good companies come their way. We actually turn that around and say, who are the winners today? And that means that per definition, you know, a country border like Spain or a country border like the Netherlands is irrelevant for us. Mm-hmm. So I look pan-Europe and I look at the US mostly. Mm-hmm. And then in terms of, you know, linking back to the secondary issue, I don't have a problem as an investor being a passive investor, meaning I don't need a controlling stake. I don't need to tell the, you know, I don't need a board seat per se, telling the entrepreneur what to do. I rather invest in guys that, you know, where I'm like, wow, I'm really impressed. I clearly don't know what I'm talking about. Like, I rather invest in those types of guys and girls than me trying to be a controlling type of person. So our first investment we did was actually a secondary investment. So I'm very comfortable with that type of investing. Okay. I will shift to Spanish. So if you want to use the... Yeah. Ángel, precisamente estábamos hablando de exits prematuros, de emprendedores, quizás que necesitamos más emprendedores que inviertan en proyectos emprendedores, y al final es un poco, bueno, lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, has creado una compañía, Fractus, quizás nos hablas un poco más de ella, hiciste un exit y hoy en día estás invirtiendo con otros emprendedores. Entonces cuéntanos un poquito más tu historia y quizás reaccionando lo que acabas de escuchar de Rob, de Oscar, de los demás, ¿no? De lo que te llama la atención con el caso holandés, ¿no? Quizás yo soy un animal interesante en este sitio porque al final he estado en los dos lados, ¿no? Yo he estado unos años involucrado en una compañía que creo que también es un éxito de una startup española, es decir, una compañía que se creó, que se llama Fractus, donde creamos una tecnología disruptiva en el sector de las antenas, con muchas ventajas diferenciales, y que al final, hoy por hoy, la tecnología de antenas de Fractus está en todos los teléfonos móviles que cada uno de nosotros tenemos en nuestros bolsillos. Esto creado desde España creo que es algo disruptivo. Hoy la compañía lleva prácticamente más de 100 millones de dólares en licencias a compañías como Apple, Motorola, BlackBerry, Samsung, LG, HTC, and so on. Es decir, cuando te planteas crear compañías disruptivas, diferenciales en un país como España, frente a los copycats que en otras intervenciones han mencionado, es posible. Otra cosa es que sea más o menos sencillo que en otros ecosistemas, evidentemente, ¿no? Pero es posible, no exento de esfuerzo. Estuvimos 2 veces a punto de quebrar, con los mejores inversores europeos que se podían tener, pero 2 veces a punto de quebrar, y al final tuvimos que cambiar modelos de negocio, etcétera, pero al final el éxito llegó, ¿no? Hoy estoy más involucrado en lo que es un pequeño fondo de capital riesgo, es decir, me he movido al otro lado, al dark side, que decía Robert, y creo que es peculiar porque la principal característica de este fondo, de Lanta Digital Ventures, es que diría que nos hemos juntado los primeros emprendedores del país con un cierto nivel de éxito, donde hemos decidido invertir de nuestro dinero, y aquí hablamos fundadores de Odigeo y Dreams, como mencionabas antes, fundadores de Softonic, gente que le ha ido bien y que deciden devolver de alguna forma al ecosistema que les ha visto nacer no solo su dinero, pasando a invertir en compañías, sino también su know-how y experiencia en crear este tipo de ecosistemas. Yo creo que es de los primeros fondos que reúne estos sistemas, y creo que es algo bueno para acabar de generar este ecosistema. ¿Qué nos falta? Y yo creo que recojo bastante de las cosas que hemos dicho antes. Diría que básicamente 3 cosas, ¿no? Tenemos mucha aversión al riesgo en este país, y creo que es a nivel europeo, y ahora lo desarrollo. Ambición, probablemente, y un mayor ecosistema. Aversión al riesgo. Yo estudié en Stanford, en California, y evidentemente el nivel de talento que te puedes encontrar allí cuando el indio más listo de Nueva Delhi y el taiwanés más listo se quiere ir a Stanford a estudiar y ser el tío más listo de Stanford. Esto pasa. Y evidentemente hay una concentración de talento muy grande
que hace que haya gente muy talentosa con capacidad para crear cosas. Pero creo que lo más importante es esa voluntad de crear cosas y esa aversión al riesgo tan diferente. En Europa pierdes el trabajo y cobras 2 años de desempleo, te pones enfermo, te vas al hospital y te curan y tú no tienes que pagar nada. Renunciar a eso es muy complicado. Esto en Estados Unidos no pasa. Y en cambio la gente está mucho más predispuesta a crear cosas. Tendrá más o menos que ver, pero es un hecho real. Es decir, la gente tiene más capacidad de emprender en países como Estados Unidos, con menos protección social, y es algo que en Europa pues vemos que no pasa, con una mucha mayor protección social. Yo creo que eso al final en la mentalidad de la gente, en lo que es la aversión al riesgo, acaba afectando de una forma u otra, ¿no? ¿El tema de la protección social o es la desprotección empresarial? O sea, ¿por qué digo esto? Hace unos 2 años tuvimos aquí a algunos emprendedores, Jesús Encinar y otros más, y al final sois de cierta manera, ¿cómo decir?, sobrevivientes. Es decir, que si tú llegas a quebrar en este país, la ley de quiebra se te lleva por delante tu patrimonio empresarial y tu patrimonio personal. Fraudulenta. Pero como los bancos te piden aval, van a ir contra el patrimonio total. O sea, mi punto es, no será porque tenemos algunas instituciones que no están operando correctamente, y no sé, en el caso de Holanda. O sea, a mí siempre me cuesta mucho el tema de la aversión al riesgo, el tema de, quizás no es lo que estás diciendo, es decir, el tema cultural, ¿no? Al final, volvemos a eso, al final tú miras los emprendedores en Estados Unidos, muchos son extranjeros, o sea, franceses, que todo el mundo dice que los franceses no crean, pues los tienes allí, alemanes, por supuesto hasta españoles, y indios, etcétera. Y obviamente el ecosistema es mucho más potente, pero quizás nosotros tenemos también cuellos de botellas institucionales que no hemos hecho saltar. O sea, uno de ellos, por ejemplo, es decir, que no lo hemos hecho saltar en el sentido de que quizás tenemos que fijar también las instituciones y obviamente muchas más cosas, pero no sé cómo lo ves esto. Es decir, sin duda esto puede tener su afectación, ¿no? Pero al final también aquí sois sociedades limitadas que limitan el capital, etcétera. Yo no creo que alguien cuando con 23, 24 años se plantee emprender lo haga pensando en realmente las liabilities realmente del proceso, sino lo que hace porque es algo que vive, es algo que nota. Alfredo lo decía muy bien, ¿por qué su hija se plantea ser emprendedora? Porque lo vive en casa. En cambio, mi padre, cuando yo era joven, lo que me decía es búscate un trabajo en un buen banco de 8 a 3, esto es lo que tienes que hacer y ahí para toda la vida, ¿no? Y eso es una mentalidad que evidentemente ha ido cambiando en este país, pero que este país ha tenido, ¿no? Entonces yo creo que hay una aversión al riesgo de hacer algo, más luego lo que penaliza el país. Si empiezas algo y te sale mal, ya te lo decía. Si te sale bien, algo habrás hecho. Y esto al final forma parte de nuestra cultura y esto afecta. Y supongo que en Holanda tendrán algo parecido, ¿no? Entonces uno es aversión al riesgo. El segundo nivel es el nivel de ambición. Pero esto es fácilmente comprensible. O sea, tú miras a tu alrededor, miras quién realmente ha tenido éxitos relevantes y destacables creando compañías y no ves tantos. Tú lo haces en Estados Unidos, miras a tu alrededor y ves unos cuantos, ves al amigo Zuckerberg, ves unos cuantos. Es decir, hay modelos que te pueden inspirar a dar determinados pasos. Esto en España, la realidad es que miras arriba y ves Odigeo, GoWex y no veo ninguna más en el telediario. Esta es la realidad. Esto es algo que evidentemente está empezando a cambiar y yo creo que esto es lo bueno. Es decir, este país necesita teniendo no IPOs porque sea mucho dinero, sino porque el IPO tiene una notoriedad social mucho más relevante que la venta de una compañía por 100 millones. Yo creo que hay bastantes casos que se están desarrollando, es decir, Odigeo, Softonic probablemente hará una IPO en el Nasdaq en breve, Scytl, que es otra compañía que mencionaba antes, probablemente también será una operación interesante. Es decir, si empiezan a hacer cosas, yo creo que es bueno que estas compañías tengan una IPO, una salida, algo relevante que reincorpore dinero al sistema y que ese dinero, bien a través de fondos como Lanta o bien a través de los empleados que reciben stock options, que no reciben 40 millones, pero que reciben 5, 2, 500.000 euros, que les permite salirse de la compañía, crear otra compañía. Ese es realmente el ecosistema que necesitamos. Y este es mi tercer punto. Lo otro que necesitamos es ecosistema. Y ecosistema, y lo citaba Robert, esto en Silicon Valley, los americanos dicen una cosa que es give before get. O sea, hay que dar antes de esperar recibir.
tener la oportunidad de dedicarle 5 minutos a alguien, dedicarle una introducción a alguien, ayudarle a alguien a llegar a algún sitio. Aquí a veces para acceder a determinadas personas parece que tengas que pedir audiencias, tengas que pedir favores, ¿no? No tenemos este nivel de mentalidad todavía, o no hay la suficiente gente para tener esta capacidad de ayudarse los unos a otros sin esperar nada a cambio. Conectar los ecosistemas de emprendedores, de inversores, pero también de grandes corporaciones. Las corporaciones son muy relevantes, es decir, al final son los potenciales o compradores de los sistemas, o compradores de los servicios, etcétera, ¿no? A veces hay una disociación entre lo que es el mundo del emprendedor, la startup, y lo que pueden ser las grandes corporaciones. Resumiendo, yo creo que hay una cierta aversión a riesgo que va cambiando y que en la situación en la que estamos viviendo en el país, donde muchas veces no queda otra opción que hacer algo, y esta es la realidad con este sistema de desempleo, es decir, al final hoy pues hay mucha gente que en la situación en la que estamos pues coge el laptop e intenta crear algo. Y esto hay que tomar ventaja de esa oportunidad. La versión a riesgo que está mejorando, la ambición esperemos que mejore con estas nuevas compañías que tengan notoriedad por sus salidas a bolsa, etcétera. Y el networking creo que, y el ecosistema creo que es algo que lo generará pues la salida de compañías, etcétera, y todo esto, ¿no? Sara, hablabas de corporaciones, o sea, con lo cual me das la perfecta transición para introducir a César Gallo, que es el vicepresidente de la Fundación Repsol y toda la carrera, bueno, gran parte de la carrera en este sector. Es otra área, no tanto el Internet como más el sector también de nuevas energías, lo que está ocurriendo ahí en términos de innovación. Pero quizás la primera, bueno, una cosa que llama la atención para volver a cómo el ecosistema se está densificando. O sea, quizás no lo sabéis, pero en España, desde el 2008, es decir, desde que arrancó la crisis, se han creado 13 fondos corporativos de venture capital. O sea, 13 corporaciones españolas grandes. En Repsol, quizás puedes contar, César, tenéis incluso, creo, 2. Es decir, 13 compañías que han creado fondos de corporate venture. Y esto es importante, es decir, que las corporaciones grandes se están dando cuenta que tienen que desplegar lo que yo llamo sensores, ¿vale? Es decir, de cómo yo hago para no perderme la oleada que me está llegando de todas partes y que tengo que abrir los sensores. Vosotros habéis hecho fondos de venture capital y quizás también puedes contar un poco más la actividad propia de la fundación. Al final, ¿por qué una fundación se vuelca en esto, ¿va? Sí, Repsol es una compañía energética que, si habéis visto, seguro que sí, algunos los anuncios de la televisión, acabamos siempre con inventemos el futuro. Somos una empresa que creemos que el desarrollo tecnológico debe ser el soporte de la evolución de cualquier desarrollo y de cualquier competitividad. En ese sentido, somos una compañía con un gran centro tecnológico. Tenemos un centro en Móstoles con más de 400 tecnólogos de muy alta cualificación, pero creemos que eso es insuficiente para el ritmo de innovación que pretendemos implantar, y en la compañía está implantada la filosofía de la Open Innovation. Y en base a ello estamos haciendo acuerdos de colaboración con universidades y centros tecnológicos para, a través de un programa que se llama Technology Ventures y un proyecto que se llama Inspire, hacer captación de ideas en las áreas definidas por la compañía que consideramos que son de interés para el desarrollo tecnológico de la compañía. A estas ideas se les apoya durante un tiempo con una cantidad económica para que hagan la prueba de concepto o lleguen próximo a ella, y dentro de la estrategia global definida se definió el fondo de emprendedores que se gestiona desde la Fundación Repsol, porque se hace de una forma absolutamente desinteresada, sin participación ninguna en el capital de la compañía que incubamos. Es una incubadora de proyectos que recibe o bien los que han nacido en el proyecto Inspire de la propia compañía, o en convocatorias abiertas de carácter internacional que estamos haciendo, y que recibimos proyectos empresariales básicamente centrados en temas de lo que conocemos: energía, eficiencia energética de cualquier aspecto que se pueda entender, desde un nuevo material que en su aplicación dé lugar a una reducción del consumo energético, hasta un algoritmo de control que concretamente estamos incubando en este momento, de una aplicación que interpretaba ecografías médicas para aplicarlo a la interpretación de las sísmicas 3D, de las investigaciones geológicas, para encontrar hidrocarburos. O sea, cabe cualquier cosa que en su aplicación dé como consecuencia una reducción de consumo energético. Desde el Fondo de Emprendedores
se da soporte a los proyectos que se seleccionan de los que se reciben, y estamos recibiendo en la última convocatoria, estamos en la tercera convocatoria, alrededor de 750 proyectos. Entre esos se seleccionan los mejores y se hace un proceso de apoyo a través de un mentoring con unos hitos establecidos en unos periodos definidos por un equipo de tutores. Los tutores son expertos de la compañía que o bien están prejubilados o jubilados o en activo y que quieren colaborar en esta iniciativa de forma desinteresada y voluntaria, y se le da las infraestructuras necesarias en el propio centro tecnológico, se les da el soporte tecnológico de los expertos de la compañía y se les facilita la infraestructura industrial de la compañía si alguno de los proyectos necesitan de esa infraestructura para ponerse en valor y certificar su resultado. Todo esto junto con un apoyo económico que en el conjunto del periodo de incubación que se define, que está en torno a 24 meses, un proyecto tecnológico de este tipo es un proyecto que madura en un plazo razonablemente largo, se le aporta una cantidad importante, como digo, de 300.000 euros para que se dediquen a desarrollar el proyecto y no tengan otras necesidades vitales no cubiertas, y al final se les ayuda a la búsqueda del inversor, si no es la propia compañía o algunos de los fondos de inversión que tiene la compañía creados los que entran en el capital de la compañía y les ayudan en el lanzamiento. Como decía Javier, tenemos dos fondos de capital riesgo, uno que es Venture Capital de nuevas de tecnologías emergentes de Repsol, que invierte directamente en ciertas aplicaciones de interés definidas por la compañía, y otro fondo en colaboración con el CEDETI, que tiene una dotación de 21 millones de euros para hacer inversiones en proyectos energéticos de nueva creación en colaboración con el CEDETI. El propio Venture Capital de Repsol es quien gestiona y analiza los proyectos en los que se invierte. Eso básicamente es el enfoque. César, ¿por qué lo hacéis? ¿Es un tema de marketing? ¿Es un tema de acceder a innovación? Bueno, creo que me sé la respuesta, pero... Bueno, si la sabes, a lo mejor podemos compartirla con los demás. Vamos a ver, como ha dicho antes Javier, queremos saber cuál es el desarrollo tecnológico evolucionado en el mundo en relación con los temas que nos son de interés. Queremos aportar valor a la compañía a través de la participación en este tipo de proyectos, porque esto contamina positivamente a nuestros propios técnicos. Tenemos la incubadora ubicada en nuestro centro tecnológico. Nuestros tecnólogos son gente muy capaz, pero que están acomodados a los ritmos, procedimientos y sistemas de la propia compañía, y queremos romper esos esquemas para ir más rápido en la evolución tecnológica. Y además creemos en el intraemprendimiento. Yo no soy emprendedor al uso, pero en mi carrera profesional he hecho más de 15 mudanzas. Si eso no es ser emprendedor, que venga Dios y lo vea, ¿no? Entonces, creo que en nuestra compañía ese ADN está instalado e interiorizado, y creemos en ello. Para poder pasar con Aquilino, ¿qué es lo que esto es bastante reciente, ¿no? Esta énfasis por parte de Repsol? ¿Qué es lo que ha sido más difícil para convencer a Repsol de meterse en esto? No ha sido difícil porque el presidente y el comité de dirección de la compañía creen en el proyecto. De hecho, el patronato de la fundación está constituido básicamente por los miembros del comité de dirección, y en el debate que se tuvo en el lanzamiento del proyecto había un convencimiento absoluto sobre lo que se quería hacer y cómo se quería hacer. Entonces, en mi caso tengo que decir que no ha sido difícil, que tenemos todo el apoyo de la compañía y que la compañía está apostando fuertemente por esta iniciativa porque cree en ella. Como digo, inventemos el futuro. Queremos inventarlo con los de dentro y con los de fuera. Y creemos que puede aportar valor. Voy a pasar a Aquilino. O sea, justo antes comentaste el ecosistema de Stanford, que conoces bien. Tú conoces otro en Estados Unidos, que es el de Boston, donde estuviste estudiando. Y Aquilino es uno de los partners fundadores de Kibo. Ahora vas a explicar un poco lo que hacéis. Pero para seguir hilando con lo que contabas sobre vuestra propia experiencia americana, no sé si tú tienes algo que añadir, Aquilino, aquí, un poco a raíz de tu propia experiencia hoy en día también como actor en el ecosistema español, ¿no? Sí, luego podemos hablar un
poco de cómo de balanceado está el ecosistema en términos de emprendedores y financiación, pero de todo lo que han hablado, yo como soy el último, pues voy a hablar de un poco cosas un poco diferentes, ¿no? Y una de ellas es justamente este punto, que es que uno de los puntos muy débiles del ecosistema en España es la poca conexión entre la universidad y la empresa. En Boston, por ejemplo, pues tienes Harvard, tienes MIT, tienes Boston University. Los principales inversores en startups son los propios profesores. Casi todas las startups nacen, se ha hablado antes de Dropbox nace del MIT. Las compañías nacen del entorno académico, ¿no? Ahora la propia Harvard Business School acaba de abrir un centro para que los propios alumnos incuben sus proyectos mientras están en el máster, y todo ello con el apoyo de un paraguas académico y financiero de primer nivel, ¿no? Aquí, si os digo la verdad, yo en los últimos 18 meses he visto más de 900 proyectos. De los 900 proyectos me han llegado 3 de una universidad y son francamente mejorables. Entonces, yo creo que eso es un punto muy débil de lo que tenemos aquí. Nos vanagloriamos mucho de que somos muy buenos investigadores y que somos muy buenos haciendo cosas, pero en probeta, no aplicada al mercado, ¿no? Y eso es donde yo creo que ecosistemas como el de Palo Alto o el de Boston nos sacan mucha ventaja. Y creo que no es peculiar de España, ¿no? También pasa en el resto de Europa, donde hay una disociación muy elevada entre lo que es ser un buen profesor y lo que es ser un empresario, ¿no? El que quiere ser profesor ve al empresario como un capitalista que quiere explotar a la gente, y la realidad es que no es así, ¿no? Y eso tiene que cambiar mucho, ¿no? Entonces ahí veo una diferencia que nos llevan siglos de distancia, ¿no? Y Aquilino, o sea, tú estuviste invirtiendo como Business Angel, ahora estás invirtiendo con un fondo de Venture Capital, o sea, que tienes una cierta visión, digamos, de estos últimos años, de lo que ha ocurrido en España. ¿Qué dirías que es lo que más te ha llamado la atención? Es decir, que, o sea, ya no comparando con ecosistemas fuera, pero un poco el propio cambio endógeno que hubo en el país. ¿Qué estás viendo que ha cambiado? Bueno, yo llevo metido en proyectos de Internet desde el año 98, cuando monté mi primera empresa, y que fue un pequeño fracaso, un gran fracaso, porque no había un mercado, ¿no? Entonces, durante todo este periodo hemos visto dos cosas que han cambiado para muy bien, la verdad. Uno es que el mercado subyacente ha subido un montón. Ahora la gente compra por Internet, el comercio electrónico crece un 20% incluso en épocas de crisis, el marketing online funciona, los móviles se usan mucho, somos el país con más móviles. Todo eso está muy bien y genera una demanda que luego permite aplicar empresas sobre eso, ¿no? Pero lo que hemos visto durante estos años, y se ha acelerado muchísimo en los últimos 3-4 años, es que antes había una falta de balance total entre emprendedores y capital. Había mucho más emprendedor que capital. Y esto, pues, debido a iniciativas como las que has comentado de corporate venturing, de iniciativas pues como la del ICO del gobierno, empieza a estar más balanceado el capital con la emprendeduría, ¿no? De manera que ahora yo creo que no hay ningún proyecto que se quede sin dinero, o sea, proyectos buenos que se queden sin dinero, la verdad es que no conozco ninguno. Y por eso hay que trabajar muy bien la estructura de los proyectos, cómo se presentan, y los equipos y la ambición de los mismos, ¿no? O sea, yo creo que es un momento bastante diferente al que había hace no mucho, cuando empezamos a trabajar. Bueno, si quieres contar un poco de equipo, ¿no? Que no, sí, por supuesto. Un poco lo que hacemos, ¿no? Nosotros somos un fondo de Venture Capital que nos dedicamos a invertir en compañías de Internet. Hemos invertido, llevamos un año y pico en operación y hemos invertido en 24 o 25 compañías. Y es un fondo que es un fondo con dinero de los propios fundadores, pero también gracias al apoyo de Telefónica y al CETI y otros socios como la Mutua o Family Offices relativamente grandes, han apoyado por el proyecto y han apoyado por ayudar a emprendedores en este país o en otros países, pero que tengan una raíz española, que el proyecto tenga una raíz española. Y gracias a Javier y a Telefónica, pues se generó un nuevo sistema, una nueva manera de invertir, que es que las corporaciones inviertan y el gobierno invierta en empresas de venture capital, ¿no? Pues yo creo que un error muy tradicional, sobre todo en España, pero también en el resto de países europeos, es haber trabajado el mecanismo de la subvención. O sea, yo te doy subvención y ya me lo devolverás. Hay subvenciones que te dan dinero
y solo tienes que volver si la compañía llega a ganar dinero, ¿no? Pues eso no, el mundo no funciona así, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de invertir en fondos de venture capital, que nuestra misión es ganar dinero, no es y es recuperarlo para nuestros inversores, es un modelo mucho más cercano a un modelo más israelí de inversión en gestores independientes que no un modelo de subvención, ¿no? Y eso yo creo que también ha cambiado mucho, y ahí yo creo que el fenómeno de los venture capital corporativos está ayudando un montón, ¿no? Vamos a tener que cerrar porque son las 8. Aquilino, o sea, te lo voy a preguntar a ti y luego se lo pregunto para volver al principio a Oscar. I will go back to you, Oscar. ¿Qué es lo que has aprendido de lo que has escuchado sobre Holanda, tanto en este panel como en el anterior? O sea, lo que te ha llamado la atención. Bueno, yo creo que hay una diferencia, te lo digo porque me ha gustado la última transparencia del vídeo, que ponía Global Products, Dutch Origins, o something like that, ¿no? Pues yo creo que Holanda tiene una diferencia muy importante frente a España, que es que es muy pequeño. Y eso es una ventaja, porque tienen que buscar su mercado fuera. Lo que nos pasa mucho cuando montamos compañías es que España tiene un tamaño que mola. Entonces, es lo suficientemente grande como para poder hacer cosas, pero lo suficientemente pequeño como para evitar ser global, ¿no? Y te poner esa slide de Global Products from Dutch Origins, ¿no? O sea, me encantaría que todos los emprendedores españoles fuéramos mucho más globales, la verdad. Maybe obviously the others you want to jump. You have been listening during this afternoon to entrepreneurs, to the colleagues that are here about Spain. So what have been for you the surprise or the thing that you learned about the Spanish ecosystem from? I can't talk about the language anymore, right? Yeah. What I like about the setting is that we have large companies, investors putting something back. So in the whole ecosystem, and what I learned about your colleagues in the Netherlands, who actually normally we finance our accelerators, for instance, by rich individuals, 50 plus males, kind of boring, right? And we saw with the smart energy program that large companies actually jumped into it. So what I like about it is that there must be a lot more companies with a lot of money, like Telefonica. There's the same thing, actually entering that space and bringing back money to the entrepreneurs. So you are willing to do more with Spain and Spaniards more with the Netherlands? That's good. We have to close. Vicente, maybe we will stay on stage if you can come. We say that we will finish on around 8, so we try to preserve before having, less important people nearby doing things.